হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো। তো আজকে আমি কথা বলবো শপিফাই নিয়ে এবং শপিফাই কিভাবে অ্যাকাউন্ট করা যায় সেটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। ব্রাউজারটা আমার ওপেন করে নিলাম। দেন গুগলে সার্চ দিই শপিফাই। শপিফাই হচ্ছে একটা ই-কমার্স কোম্পানি। শপিফাই INC is a Canadian multinational e-commerce e-commerce company headquartered in Ottawa, Ottawa, Ontario. It is also the name of its property of e-commerce platform for online store and retail point of sale system. Wikipedia. Stock price show CSC. CEO Tobias Lutke, founded 2006. Headquarters Canada. CFO MI Shapiro. What is Shopify used for? Shopify is a complete commerce platform that lets you start, grow, and manage a business. The subscription-based software allows anyone to set up online store and sell their product. Shopify store owner can also sell the and uh, is Shopify good for beginners? Shopify is one of the best e-commerce builders to help beginners and small business owners set up and run their online store for the first time. Shopify is user-friendly, and even those with no prior e-commerce experience or coding knowledge can create an online store fairly quickly. Can I sell for free on Shopify? You can create online store for free with Shopify. No coding required. কোনো কোডিং লাগবে না শপে অ্যাকাউন্ট করতে এবং অনলাইন স্টোরে ফ্রি বেস কেনা করার জন্য বা সিস্টেম করার জন্য কোনো কোডিং লাগবে না। ইফ ইউ কোডিং জানা লাগবে না। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু স্টার্ট সেলিং অনলাইন ইউ ক্যান ট্রাই শপে ফ্রি ফর 14 দিন আপনারা ফ্রি ইউজ করতে পারবেন কোনো ঝামেলা ছাড়াই। দ্যাট আফটার দ্যাট প্ল্যানস স্টার্ট 29 USD মান্থ পার মান্থ। যেটা প্ল্যান আছে প্যাকেজ আছে $29 পার মান্থ। Sell product online, Shopify free store online free trail everything you need to sell online and start your business. Start free trial. স্টোর তৈরি না করে আমি সাইন ইন করে নেব। লগ ইন করে নিচ্ছি। লগ ইন তো করা হবে না, সাইন আপ করতে হবে। দেন গেট স্টার্টেড। এখানে আমার একটা ইমেল দিয়ে দিব। দেখি একটা ইমেল দিয়ে দিই। @gmail.com। দেন ইউজার নেম দিব। জসিমউদ্দিন।
একটি ইমেল অ্যাড্রেস দিবেন, ইউজার নেম দিবেন, লাস্ট নেম দিবেন, ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম দিবেন, পাসওয়ার্ড দিবেন একটা, দেন অ্যাগেন পাসওয়ার্ড দিবেন, দেন ক্রিয়েট শপিফাই আইডিতে ক্লিক করবেন, অ্যাকাউন্ট ইজ রেডি, ক্রিয়েট স্টোর, রিসেন্ট ভেরিফিকেশনের জন্য ইমেল সেন্ড করছে, আমি ভেরিফিকেশনটা কমপ্লিট করে নিই। কনফার্ম ইমেল অ্যাড্রেস, দেন কনফার্ম। এখানে আপলোড করব ফটো, আমার ফোন নাম্বার দিব, কানেক্ট উইথ গুগলের সাথে কানেক্ট করা লাগবে, কানেক্ট লগ ইন সার্ভিস, গুগলের সাথে কানেক্ট করতে পারবো। কিভাবে করব? জাস্ট কানেক্ট টু গুগলে ক্লিক করব, দেন জিমেলটা ধরিয়ে দিব, দেখায় দিব, দেন ডান, অ্যাড হয়ে গেছে। যদি আমি চেঞ্জ করতে চাই, ডিসকানেক্ট ক্লিক করলে চেঞ্জ করা যাবে, ক্রিয়েট স্টোর ক্লিক করলে ক্রিয়েট স্টোর হবে, আছে টাইম জোন, ফরম্যাট, ক্রিয়েট স্টোরে ক্লিক করে ক্রিয়েট করে, সিকিউরিটি সিস্টেম কি আছে, এখানে পাসওয়ার্ড আমি চেঞ্জ করতে পারবো, অ্যাড সেকেন্ডারি ইমেল অ্যাড করতে পারবো, অথেন্টিকেশন মেথড অফ অন করা যাবে, টু স্টেপ ভেরিফিকেশন অফ করতে হবে, ভিউ কোড রিকভারি কোড রাখতে হবে, ডিভাইস। তো দেখি, একটু ক্লিক করে দেখি, ক্রিয়েট স্টোরে ক্লিক করে কি কি চাচ্ছে, কি কি দিতে হয়, ইমেল দিতে হবে, পাসওয়ার্ড দিতে হবে, এবং ইওর স্টোর, আমার দোকানের নেম দিতে হবে, দেন ক্রিয়েট স্টোর, স্টোরেও দিতে হবে। তো আমি এখন ক্রিয়েট স্টোর ইউজ করবো না, মানে আমি দোকান খুলবো না, স্টোর খুলবো না, কারণ আমি যদি এখন খুলি, কাজ যদি না করি, তাহলে 14 দিন ফ্রি ট্রায়াল আমরা বেঁধে যাবে, কাজ না করে, যে ইউজ না করলে আমার 14 দিন চলে যাবে। তো আমি যখন ইউজ করব, প্রয়োজন হয়, তখন আমি এটা সাইন আপ করবো। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, আশা করি ভিডিওটি বুঝতে পারছেন। আল্লাহ হাফেজ।